హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియో కంటిన్యూషన్ అనమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే డైనమిక్ ఎర్రర్. ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రూ వాల్యూ చేంజింగ్ విత్ టైమ్ అండ్ వాల్యూ ఇండికేటెడ్ బై మెజరింగ్ సిస్టమ్ వితౌట్ స్టాటిక్ ఎర్రర్స్. Sensitivity equals to 1 by deflection factor. Linearity is more needed than the sensitivity. Accuracy is more important than resolution. Precision is not the guarantee of accuracy. Okay. Measurement error. Error occurs due to several sources like human carelessness in taking, reading, calculating, and in using instrument, etc. Some of the time error is due to instrument and environment effects. Suring system without static errors. Error equals to measured value minus true value, that equals to accuracy. Errors come from different sources and are classified in three types. First one, gross error. The gross error occurs due to the human mistakes in reading or using the instruments. These errors cover human mistakes like in reading, calculating, and recording, etc. It sometimes occurs due to incorrect adjustments of instruments. The complete elimination of gross errors is impossible, but we can minimize them by the following ways. It can be avoided by taking care while reading and recording the measurement data. Taking more than one reading of same quantity, at least 3 or more reading must be taken by different persons. Okay. Next, second, systematic errors. A systematic error is divided in 3 different categories: instrumental errors, environmental errors, and observational errors. First one, instrumental errors. The instrument error generated due to instrument itself. It is due to the inherent shortcomings in the instruments, misuse of the instruments, loading effects of instruments. For example, in the D'Arsnoval movement, friction in bearings of various moving components may cause incorrect readings. There are so many kinds of instrument errors depending on the type of instrument used. Instrumental errors may be avoided by selecting a suitable instrument for the particular measurement application, applying correction factors after determining the amount of instrumental error, calibrating the instruments against a standard. Third one, environmental errors. Second one, environmental errors. Environmental errors arises as a result of environmental effects on instrument. It includes conditions in the area surrounding the instrument, such as the effects of change in temperature, humidity, barometric pressure, or of magnetic or electric fields. Environmental errors may be avoided by using the proper correction factor and information supplied by the manufacturer of the instrument, using the arrangement which will keep the surrounding conditions constant, like use of air condition, temperature controlled enclosures, etc.
making the new calibration under the local conditions. Third, the observational errors. These errors occur due to carelessness of operators while taking the reading. There are many sources of observational errors, such as parallax error while reading a meter, wrong scale selection, the habits of individual observations, etc. To eliminate such observational errors, one should use the instrument with mirrors, knife-edged pointers, etc. Nowadays, digital display instruments are available which are much more versatile. Next, third, the absolute error. Measurement is the process of comparing an unknown quantity with an accepted standard quantity. Absolute error may be defined as the difference between the measured value of the variable and the true value of the variable. Delta A equals to AM minus A, where delta A equals to absolute error. AM is the expected value. Capital A is the measured value. Relative error. The relative error is the ratio of absolute error to the true value of the quantity to be measured. Mathematically, the relative error can be expressed as relative error epsilon r equals to absolute error by true value, that equals to delta A by capital A. ఓకే, ఇక్కడ మొత్తం ఓవరాల్గా వచ్చి ఎర్రర్స్ గురించి చెప్పారనమాట. డైనమిక్ ఎర్రర్స్, అసలు ఎర్రర్స్ ఎన్ని రకాలుగా జరగచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పారు. డైనమిక్ ఎర్రర్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎర్రర్, గ్రాస్ ఎర్రర్, సిస్టమేటిక్ ఎర్రర్, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎర్రర్స్, అబ్జర్వేషనల్ ఎర్రర్స్, అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్, రిలేటివ్ ఎర్రర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. బాగానే ఉంది కాన్సెప్ట్. అయితే ఏమంటారు, ఎర్రర్ అనేది ఎలాగైనా జరగచ్చు. మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి జరగచ్చు, మనం అక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్స్ మారినప్పుడు జరగచ్చు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అక్కడ యాడ్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఆ వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మనం హ్యూమన్స్ మెజర్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ జరగచ్చు, వాటిని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంకేమంటున్నారు, ఎర్రర్ జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలంటే 1కి 2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట, సేమ్ వస్తుందా లేదా. డిఫరెంట్ పీపుల్ చేత మెజర్ చేయించాలి, అప్పుడు వాటిలో కరెక్ట్ ఏంటనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగా సబ్జెక్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పుడు దాకా జరిగిన వీడియోస్లో అయితే మనం తెలుసుకుంది ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అసలు డైమెన్షన్స్ ఏంటి, స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, ఇది మాత్రం కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, స్టాండర్డ్ యూనిట్స్, ఇందులో బిట్స్ అయితే ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇవి ప్రిఫిక్సెస్ మనం ఏం వాడతాము అనేది ఇచ్చారు. మెగాకి ఏం వాడతాం, కిలో అయితే ఏం వాడతాము, ఆ షార్ట్ కట్స్ 10 పవర్స్. తర్వాత మెథడ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. డైరెక్ట్ మెథడ్, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అన్నాడు. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని చెప్పేసి వాటి గురించి చెప్పారు. ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అబ్సల్యూట్ అండ్ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు స్టాటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నారు, డైనమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నారు. సో వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ డైనమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఎర్రర్స్ గురించి కూడా చెప్పారనమాట. మన తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్.
తర్వాత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటాం, ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయ్యాయి బ్రీఫ్గా తెలుసుకుంటాము. ఏం కాదు, చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. చదవడం అనేది ఇంపార్టెంట్, తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మెజర్మెంట్స్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చూద్దాము. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.